Good morning to one all gathered here. I am Manoj PV and she is Logeshwari SP from final year. National workshop on mastering the composites technology, innovation and application in modern engineering. We are honored to have the distinguished speaker and participants with us today. This workshop is an opportunity At the outset of auspicious occasion. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. All the praise is for Allah, Lord of the worlds, the most. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனை திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதரனும் திலகமும் அத்தி. Good morning to one and all present here. On behalf of the Association of Polymer Engineers and the Department of Polymer Engineering at B.S. Abdul Rahman Crescent Institute of Science and Technology, it gives me immense pleasure to extend a warm and cordial welcome to this one-day national workshop on mastering composite technology, innovations and applications in modern engineering. First and foremost, I extend heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Mr. Jeganathan K, Site Director of Operations and Technology at Hussain Performance Materials, Chennai. We are truly honored to have such an accomplished leader with us today, and we eagerly look forward to gaining valuable insights from your expertise in the field of composite technology. Welcome, sir. I also take this opportunity to warmly welcome our respected Pro-Vice-Chancellor, Dr. N. Thajuddin, who will be delivering the presidential address. Your guidance and visions have always been a source of inspiration for all of us. Welcome, sir. And I also would like to welcome Dr. N. Raja Hussain, our esteemed Registrar sir, who will be felicitating the session. We deeply value a continuous support and encouragement in organizing the events of such academic importance. Welcome, sir. I also extend a warm welcome to Dr. H. Siddhi Jailani, Professor and Dean SMS. Your dedication in bringing excellence and innovation has been instrumental in shaping the success of this event and the department as a whole. We deeply value your support and vision. Welcome, sir. And now it's my pleasure to extend a special welcome to Dr. S.S.M. Abdul Majid, Professor and Director of Admissions, whose invaluable contributions to academic leadership and admissions have significantly strengthened our institution. Your guidance and dedications inspire us, and we are really grateful for your steadfast support in organizing this workshop. Welcome, sir. I also welcome our dedicated coordinator of this workshop, Dr. Basant Kumar Behra, who have worked tirelessly to make this event a success. Welcome, sir. To all our participants, students, faculty members and delegates from various institutions, a very warm welcome to you all. This workshop is a platform to explore the advancements and practical applications of composite technology in modern engineering.
We hope this session will spark discussions, share knowledge, and inspire innovations in this rapidly evolving field. Lastly, I express my gratitude to the management for their constant encouragement and for providing us with the resources to organize such a significant event. Once again, I extend my warmest welcome to all. Let's look forward to a day filled with learning, collaboration, and inspiration. Thank you. Thank you, ma'am. It's my privilege to introduce our dynamic Pro-Vice-Chancellor, Dr. N. Thajuddin sir, who is a highly respected leader in the field of education and has a wealth of experience and knowledge to share with us. I heartily welcome you, sir, to deliver the presidential address. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very good morning to each and every one of you. அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். Most respected chief guest of today's function, Mr. K. Jeganathan, Site Director, Manufacturing and Technology, Hussain Pro Performing Material, Chennai. One of the greatest pillar of B.S. Abdul Rahman, Crescent Institute of Science and Technology, our most respected Registrar, Dr. N. Raja Hussain sir, the coordinator of today's event, Dr. B.K. Behra, the conveners, Dr. Majid sir, Director Admissions, Dr. H. Siddiq Jelani, Dean School of Mechanical Sciences, Dr. S. Samsad Begum, Head Department of Polymer Engineering, faculty members, scholars, and my dear participants. A very good morning to each and every one of you. And I feel really honored to be here to deliver the presidential address on the one-day national workshop on mastering composite technology, innovations and applications in modern engineering, organized by the Association of Polymer Engineers, Department of Polymer Engineering, School of Mechanical Sciences, B.S. Abdul Rahman, Crescent Institute of Science and Technology. The faculty of the Department Polymeric Engineering Department are committed to nurturing the excellence in materials research and technology development. This department is equipped with sophisticated instruments, dedicated faculty members, and innovative curriculum stands at the forefront of this field. The main focus of this department is an advanced research collaborations with industries and a practical approach to empower the students and researchers to lead to the advancement in composite materials technology. Dear participants, the most competent forecasts available today indicates that the remainder of 21st century will find a people everywhere in the world forced to concentrate upon 7 great quests. And these are the search for the living room, search for water, search for food, for climate, for minerals, for energy, and for knowledge itself. In every one of these areas, now the composite materials is provided a crucial element, so crucial that it is difficult to escape the conclusion that the new age into which we are moving is not only the age of the atom, the age of the electron, the age of the space, and also it is the new age of the composite material. So you realize the importance of the composite materials. The unique properties of the composite materials are lightweight, high strength, environmental stability, have made them indispensable across industries such as aerospace, healthcare, and sustainable construction. Coming to the aerospace technology, in aerospace, it is the light-weighted, strong materials is required. So this is achieved by the composite materials technology. I am very happy to share with you that the Department of Microbiology, Bharatdas University, where I was the head of the department, and the School of Life Sciences, Crescent Institute of Science and Technology, we signed a MOU with the Korean Aerospace University with Dr. Professor Sang-Yu Lee, Director Centers for Surface Technology and Application, Aerospace University, Republic of Korea. So we developed, the MOU is meant for the development of
tetrahedral amorphous carbon. It is a matrix with the silver nanoparticles. So this composite is required for all the materials which are useful in the aerospace, the spacecraft. Such kind of the MOU is signed with Aerospace University. And sustainable material construction. So now people are talking about the different types of concretes. So recently we signed the MOU with the Nanofold India on 7/10/24. Worth of nearly 95 lakhs. So we signed the MOU and we received, they granted 95 lakhs to work on particularly the development of new building materials using exfoliated graphite and improve the energy storage using reduced graphene. So you know the graphite, the quality of the graphite, the melting temperature is more than 4,000 degree temperature. So such kind of wonderful material is there, very thin material. Even if you burn the material, if you stand on the sheet of the graphite, you cannot feel the heat. Such kind of wonderful material is there. So main function of the material is to be impregnated with the concrete. So it imbibes some quantity of the water and seal all the micropores in the concrete. So the external water or moisture will not enter into the concrete. The iron rods in the concrete not corroded, not rusted. So such kind of wonderful material is there. Recently we signed the MOU with the nanofold technology. See, coming to the healthcare. So everyone knows that as a microbiologist, I like to share one important point. In recent years, one pathogenic bacteria that is producing the beta-lactamase enzyme. We call it as a extended ESBL, extended spectrum beta-lactamase enzyme producing pathogenic bacteria. If any bacteria affect with any patient, no antibiotics is working, because if you go to the doctor, if you are there single antibiotic or multiple dose of antibiotic, the beta-lactamase enzyme produced by the bacteria, the enzyme degrades the antibiotic and consumes the antibiotic as a nitrogen source. So it grows very fastly. So in recent years, there is no drug identified so far. So in my laboratory, we identified one compound called palmitoyl compound, which is against the ESBL producing bacteria. But the problem is, so it will not reach the particular infected site. For this we are using neodymium. So it is a rare earth metal. It is doped with zinc oxide nanoparticles. So we develop this kind of composite and use this in pathogenic bacteria. We found 100% result. So we published this paper in Nature Journal. That is the Journal of Antibiotics. The person who is working in that particular paper, published paper, Dr. Parvez Ahmed. So he received an invitation from the University of Texas Healthcare Department. He joined immediately after publication. Immediately he joined as a research associate. I am very happy to record here that he is getting more than what I got after 30 years of service. So that is my students is getting more in doing this kind of research work. Likewise, if you combine the biologists with the material scientists, we can do wonders. So we can make the patent and technology transfer. Everything is possible. So only thing is we need the perfect collaborations. Another very important achievement, that is by Dr. APJ Abdul Kalam. He developed the lightweight leg, artificial leg. So it is only 400 grams of lightweight leg he developed. It is very extremely useful to the patients. Actually, the lightweight material is nothing but carbon fiber reinforced polymer. That is the composite material that composed of carbon fibers and embedded with a polymeric matrix, that is epoxy resin. So it has a very excellent durability, lightness, resistant to environmental factors, making them ideal prosthetic that need to be both robust and comfortable. So it is again he included the polyurethane based cushion material. So in the extreme tip of this limb, it is exactly fitting without any stress. So such kind of material he developed. So the press people asked, even the students, school students, children asked the Abdul Kalam, which one makes happy in your achievement? He said,
I developed atom bomb, hydrogen bomb, so many things. But when I developed this artificial leg, the happiness of the patient I saw, it is giving more happiness to me. So I respect this kind of achievement. So whatever from this incident, we have to follow whatever we developed in the laboratory. It should go to the public, needy persons in the public, so that it is a very good output of our achievements. And another material I can here point out that the sensors, biosensors. So one of my very close Vice-Chancellor, he is affected with some problem. So in his brain area, he accumulated some fluid. Whenever he accumulation of fluid, he become fainted. So it is very difficult to see the root cause of the disease and then rectify it. But because of these biosensors, they just insert the sensor in the brain area. So whenever the fluid accumulation is there, and the sensor sensed and gives the small pumping activity, and from this sensor there is a capillary tube from the brain to stomach. So whenever there is a fluid accumulation is there, sensor is activated, and then it pumps the fluid to the capillary tube to the stomach, directly to the stomach. So now he is very happily surviving, he is happily living. So this is another important achievement in the medical field. And another example in material science, so material, the composite material is not the recent technology, it's really the ancient technology, I can say. For example, gold. If you see the 100% gold, it is useless. We cannot develop any ornament. But if you mix with copper, then we can make, it is stronger than the steel. We can make any kind of ornaments, we can do that. And another example, for example, I can say that, the Qutub Minar. It is a World Heritage Center. Inside of the Qutub Minar, there is an iron pillar. From past more than 1,500 years, it is not corroded. So because it is made up of composite material with the iron, so it withstands the temperature, rain, heat, climate change, everything. So it is not corroded. Such kind of wonderful achievement our pioneers, the ancient peoples will do. So these are all things I like to mention here. And the biomaterials, as I said, biomaterials are equally important. It is helpful in almost all the medical fields in production of development of the artificial bones, artificial lungs, and then so many other parts of our body we can develop from the composite materials. It is flexible materials are available, so we can make use of these materials for our societal benefit. So dear participants, now I can say that we know what our earlier scientists in this material science section achieved so far for the welfare of our society. Now we have to see what to fill up with this, what remains to be achieved for the welfare of the society. So from this workshop, you unite together, work together, achieve together in the field of composite material technology for the best of the best, only best, all the best. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful speech. It's my great honor to welcome our distinguished Registrar, Dr. N. Raja Hussain, sir, who is a passionate advocate for education and tireless champion of our students to deliver the felicitation address. விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்து அதில் நம்மையும் படைத்த இறைவனுக்கே புகழ் அனைத்தும். A very good morning to all. B.S. Abdul Rahman Crescent Institute of Science and Technology under the School of Mechanical Sciences, Department of Polymer Engineering organized this one-day national workshop today. For this national workshop, we have invited the right person, resourceful person, an industrial expert. He is a person with the
worldwide knowledge, served in various the MNCs all over the world. Now he is occupied as a site director, operations and technology, Ascent Performance Materials, Chennai. As a chief guest for this national workshop is none other than Mr. Jeganathan. On behalf of our school, I welcome you, sir, on this national workshop. I have to welcome as well as express my heartfelt thanks and felicitations to our Honorable Pro-Vice-Chancellor, Dr. N. Thajuddin. He is not only a professor, he is an eminent scientist, renowned scientist. I think he occupied the number 2 in his field in global level. Such a great scientist is available with us. It is also a honor for us. Today's national workshop. I have to mention our Dean, School of Mechanical Sciences, Dr. Siddhi Jailani. Under his leadership as a Dean, he is contributing more for the academic activities. I felicitate and congratulate you, sir, for this participation. I have to mention our Director Admissions and Professor from Polymer Engineering, former head of the Department of Polymer Engineering, Dr. S.S.M. Abdul Majid, is also a person is contributing now also for the benefit of the students community. Even though he is occupying the position as a Director of Admissions, fully, totally a committed person, but he is supporting the department whenever the classes subjects are allotted by the head of the department. He is going and engaging the classes in a systematic way as a professor. I have to felicitate on this happiest occasion. I have to mention our head of the department, Dr. Shamsad Begum. She is always, whenever she used to come and meet me, sir, we have organized this alumni program, we have organized the association activities, we organized, I think, once in a month, the schedule போட்டு வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்ல சொல்ல போனால். தொடர்ந்து இந்த ஹேட்ரிக்ல கிரிக்கெட்ல அடிக்கிற மாதிரி சிக்ஸர் அடிக்கிற மாதிரி தொடர்ந்து சிக்ஸர் அடிச்சிட்டே இருக்காங்க. Any program for the benefit of the students community, she is organizing. Such a wonderful personality, capable of doing things in an efficient and effective way by organizing this type of the seminar, conferences, workshop, etc., etc. I have to appreciate, I have to felicitate on this happiest occasion, Dr. Shamsad Begum. I have to mention another, the program coordinator, the workshop coordinator, Dr. Behra. Sir is always a humble and simple personality. Whenever he used to say, how his things are going on, everything's going well, sir, well, sir. He used to say, well, yes, sir, you are doing best. That type of positive attitude he is having as a professor of all the students. I have to appreciate and I have to felicitate on this occasion. All my faculties, other deans, another department, our guest Srinivasan sir already served in, now they occupying a vital position in the industry. Whatever the program organized by this Polymer Engineering Department, sir, I am also with you. உங்களோடு நானும் இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் வண்ணம் வந்து அமர்ந்திருக்கின்றார். I have to mention as a special record of gratitude to the professor and also the students' participation from our institute, from other institute for this workshop. I have to welcome you and congratulate you and felicitate you on this occasion. I have to mention the media people. Whenever the Polymer Science Engineering is doing program, immediately our media people voluntarily come and do the things and popularizing what we are doing.
இன்னைக்கு அவங்க இல்லாட்டி என்ன நாட்டில் நடக்குது? Crescent யூனிவர்சிட்டியில் பர்டிகுலராக பாலிமர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்டோட ஆக்டிவிட்டீஸை பாப்புலரைஸ் பண்ணக்கூடிய மீடியா பீப்புளை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். எனவே this the one day national workshop is titled Mastering Composite Technology, Innovations and Applications in Modern Engineering. The name itself, the polymer engineering, with the everyday the world is plastic ன்னு சொல்லி 10th ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. இன்னைக்கு உலகமே இந்த பிளாஸ்டிக்ல தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மை. So the polymer engineering, not only the plastic, the rubber industry, so whatever the automation, whatever the automobile industry, electronic industry, electrical industry, everywhere, without plastic we cannot survive. So that is the best course you choose, and I have to appreciate the students, those who are studying here. The polymer engineering is a mere, not everywhere. All the colleges are having the computer science engineering, electronics, IT, everything. But the polymer science engineering after CIPET, I have to mention the B.S. Abdurrahman Crescent Institute of Science and Technology, our university is having in Tamil Nadu, Madras, in Chennai. I have to proudly say that polymer engineering, such a unique program, engineering program, you have selected to pursue your courses. Definitely after the completion of 4 years of your study, you will also become a scientist. As an engineer, you will get a job. The person invited here, Mr. Jeganathan, the director, definitely he will provide the opportunity for doing your internship, doing your project. Even they need the manpower, definitely he will give a hand and pick the students from our department. That possibilities are available for that. We have invited, we requested our chief guest, whenever the opportunity is available, please extend all the support for our students in the form of internship, in the form of projects. Whatever, not only for our students, even other college students also, we will consider during this the national workshop. We request from our university, you can give them placement opportunities. I think even before completion of 4th year, every students got placed. That is also another important information I have to share here. Even though we request our industry personality, please provide them opportunity for our students. With these few words, once again, I congratulate you all and felicitate you all for this the wonderful workshop. I wish this workshop a grand success. Thank you. Thank you, sir. I'm highly honored to welcome our distinguished Dean, School of Mechanical Sciences, Dr. H. Siddhi sir, to give the felicitation address. Respected Pro-Vice-Chancellor sir, respected Registrar sir, Chief Guest Mr. Jeganathan K, Site Director, Manufacturing and Technology, Hussain Performance Materials, Chennai, HOD Polymer, Director Admissions, Coordinators, Faculty Members, Participants and Students. Good morning to all. So first I congratulate the HOD Polymer and the coordinator for organizing such wonderful workshop. Already we know that, just I want to share one information here. More than 20 scholars completed their PhD in our School of Mechanical Sciences, particularly in the composite materials. So the composite materials, not only in that polymer matrix composite, already we know that there are 3 types of composites. So one is metal matrix, polymer matrix and ceramics. The metal matrix composite, you can see that the aluminum and the magnesium playing a major role for weight reductions,
And in polymer matrix composite, we can see that so the natural fibers play an important role in the composite materials. Still, we are facing a lot of challenges by the use of natural fibers, because the water absorption is the natural fiber will absorb more water compared to synthetic fibers, and then the temperature can withstand only particular temperature. Still, a lot of research work is going on in that area, particularly for natural fiber reinforced composites. It is my privilege to welcome you all to the one-day workshop on Mastering Composite Technology, Innovation and Application in Modern Engineering, organized by the Department of Polymer Engineering. This workshop witnessed the commitment of our academic community to advancing knowledge and adopting innovations in a field that holds immense potential for transforming industries and improving lives. So the polymer composites have become a foundation of modern engineering and science, offering supreme flexibility, durability and sustainability. From their use in lightweight structures in aerospace and automotive applications to their role in renewable energy and medical devices, these materials are essential to solving some of today's most pressing challenges. Workshops like this are invaluable because they bring together a diverse group of experts, researchers and learners under one roof. They provide a platform to share cutting-edge developments, discuss challenges and explore future directions. Collaborations and knowledge sharing are essential to solving the full potential of polymer composites. I'd like to take a moment to thank our organizing committee, the invited speakers and all contributors who have worked tirelessly to make this workshop a grand success, the workshop a reality. I request the participants to engage actively, question boldly and network extensively. Your presence and contributions are invaluable to the success of this event. Thank you for the opportunity. பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டூடெண்ட் வெளியே ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் அடுத்து வெளியே ஸோ வெளியே போகும்போது அவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து ஒரு வேல்யூ ஆர் ஹையர் எஜுகேஷன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி கனெக்ட் வந்து வாஸ் மிஸ்ஸிங். I request all the faculty members to come onto the stage for photo session. Motivated and supporter of today's national workshop, Mr. Jeganathan, Site Director, Hussain Performance Materials, our honored Pro-Vice-Chancellor, Dr. Thajuddin, respected Registrar, Dr. Hussain, our beloved Dean, School of Mechanical Sciences, Dr. Siddhi Jailani, the dynamic head of the department, Dr. Shamshad Begum, then the coordinator of today's workshop, Dr. Basantakumar Behera, the participants from the various institutions and universities, the faculty members and students of the Department of Polymer Engineering. In associating with the head of the department, Dr. Shamshad Begum, it gives me great pleasure to welcome you all to this wonderful workshop to be held today. Composites are nowadays it's a highly essential materials for the development of science and technology for various engineering. Like mechanical engineering, automobile engineering, civil engineering, electrical engineering, electronics engineering can grow, can develop only because of the usage of so many different kinds of materials. Among all the materials used for engineering applications, this composites are playing vital role. So that is why this kind of workshop is arranged today. Generally,
frequently the students and the research scholars from the various universities across the India, they are contacting our department, most of the faculty members through head of the department, to get some help to develop composites materials or to test the composites materials to characterize these kind of materials. But generally, the technology of developing this kind of composite material is not very much grown in our nation. So that is why most of the students and research scholars we observe, they are suffering to develop these kind of materials. So we all know that the composite materials are finding very important applications, starting from the manufacturing of household articles to aerospace applications. So in this respect, this is a very essential, significant material for the development. So without the usage of this kind of advanced materials, the mankind cannot find a comfortable living in the world. So that is why while we discussing with to start this kind of workshop, head of the department Samshad Bey told if we arrange this kind of workshop with a practical exposure to the participants, this will be highly helpful for mostly the research scholars. So that is why this whole workshop is structured so that the participants can learn the theoretical part and most probably the experimental, the practical aspects of developing composites and certain characteristics. After developing, definitely we should characterize the polymers to assess the quality. So that is why this workshop is very significant type of workshop for the research scholars and the learning, very important learning experience you can get today's program. With this few words, I wish all the participants to complete this today's workshop successfully, to learn the essential things in the development and characterization of composites materials. Thank you. Thank you, sir. As a small token of our respect and gratitude, I am happy to call our dynamic Pro-Vice-Chancellor, Dr. N. Thajuddin, sir, to present the memento for our chief guest. This memento represents our deep respect and sincere thanks for taking the time to share this occasion with us. I also request the dignitaries present in the dais to join the felicitation. Thank you, sir. Now it's my great pleasure to call upon our event coordinator, Dr. Basan Kumar Behra, sir, a strong pillar of this event, to brief our department, enlighten the views of this program, and to introduce our distinguished chief guest for today's workshop. Good morning everyone present here. On behalf of the Department of Polymer Engineering, PS Abdur Rahman, Crescent Institute of Science and Technology, and as a coordinator of this workshop, it's my privilege to welcome our esteemed dignitaries on the dais, faculty members, participants, and my dear students of my own department. First, let me to extend my heartful gratitude to our Honorable Pro-Vice-Chancellor sir for gracing this occasion. So your presence actually will
enlighten the youngsters to think better actually, because at the beginning itself we have given such type of injection. So I think really that will work. Respected Registrar sir, for his presence for this program. Respected Dean of School of Mechanical Science, Dr. C.D. Jilani sir. Then the most senior person actually of the department, Dr. S.S.M. Majid sir. Then head of the department, Polymer Engineering, Dr. S. Samsad Begamma. My dear colleagues, participants from outside, because the participants for this program are from different technical institutes of Chennai, as well as few are there from industry. So for the schedule actually I have to talk little about actually our department and this program, what we are going to do, as well as I will introduce our chief guest. So about the department, this is for audience. The Department of Polymer Engineering started in 1996 in the Crescent Institute of Science and Technology, and as already told that in Tamil Nadu, we are the only department available actually as a private institute, no other. That's the reason of, because our intake is only 30 students, sir. So always what used to happen, the day actually the program over, the next day itself actually the students used to join the industry. That happened 23, 24. I hope 25 also, that I already told them. May 10th is the last working day as per our schedule. So I already told in my final year class, 11th itself actually some people of them actually have to join. So that is the target we kept. And in that direction I think sir will help us ascend performance in polymers. Also will help in some way to achieve our dream. So started with 96, the Department of Polymer Engineering is a vibrant hub of learning, research, innovative ideas, and many innovations happen already. We pride ourselves on our commitment to academic, interdisciplinary collaboration, like Dean Mechanical Science told actually many PhD completed from other department actually in the polymer composites, and impactful contribution for the society, which is very much essential. With a team of highly qualified faculty members from the inception from 1996, and that reflects somewhere actually in 2002 itself. The department went actually in 2002, very rare colleges, rare departments in Tamil Nadu might have actually NBA accreditation. So the Department of Polymer Engineering, we got actually 5-year NBA accreditation in the year 2002, and it has. That was the first department in the campus. That is actually, sir. So that is the actually first department in this campus also, and to get 5 years, and it has been repeated in 2008, and at present also the department is under accreditation, and again we are going actually in 2025. So we will update ourselves according to the requirement. So with the multidisciplinary faculties, the department actually is a combination of actually from mechanical background, myself with chemical, with purely polymer, because faculty. So it is a combination of actually our faculty members is a combination of actually interdisciplinary type of, and the research was also going on in the same direction. So department is offering actually BTech program from 96, as well as actually we are offering PhD program in the department. Our curriculum and syllabus is always aligned with industry requirement, because as a deemed university we have the luxury actually to schedule the things, to structure the syllabus actually in every 6 months. So based on actually changes what are happening, actually according to that actually we can modify our things, can do them.
So department has received actually multiple grants from DST, from government agencies, as well as like in my earlier talk with you, sir, we got also actually some work from industry, including that Mahindra, as well as I told you, this Amar Raja battery actually, that also is the project. So we are ready for any such thing will be actually offered for us, we are ready to take it. Our department is known for its cutting-edge research initiatives, including projects on the area of polymer composites, which have received recognition in both national as well as international level. We also actively engage with industries and professional organizations to provide our students with opportunities to gain hands-on experience, ensuring they are well prepared for the challenge of the real world. And in that direction, today's program also, all our participants are from outside, but it will be guided by us as well as actually our final year students. And the focus for this particular workshop today, today's workshop is a reflection of our commitment to sharing knowledge and fostering dialogue with outsiders. The theme of this event, Mastering Composite Technology, Innovation and Application in Modern Engineering, along with our vision of bridging the gap between industry and academia. Throughout this session, participants will engage in interactive lecture, technical demonstration, any discussion, and that meant the participants, those who are attending here, during the demo show will run actually in the department. That time you are free to ask any type of things what we can do. As already registrars are told, always actually we used to give actually 100%. That means the day actually the students used to complete, immediately the actual people used to get. So if any student from outside also, and it is possible to help through us, we can do that. So the thing is, after this program, the participants will meet actually in our department. We have made the things ready, because to make composite is thing like that actually to get some property, I need actually a particular property, and I have to mix actually 2-3 different materials to get the actually required property. So we'll talk about actually a little bit as an introduction. We'll tell you about the materials. We'll tell about the different processes, because different material selection, process selection, then again fiber and resin selection, actually all these things will affect your actually what property you want and how much you want. So we'll talk about that one a little bit, and after that actually we arranged there are for different manufacturing techniques, so that actually with our faculty and the final help of final year students, we'll show you, as well as some of you actually can do the hands-on experience with us to make the composite, and if time permits, to cut it and make a test for 1 or 2 samples. So that will be the thing for this today's program. Now we'll come to regarding actually research and this paper publication. For last 1 year, department is having more than 15 publications. Although the number of faculties are limited, and with industry our connection is actually always there, and from now itself again we plan for actually for next program, which will be there actually in the December, again it will be followed by January. So now I will introduce actually sir's presence here, Mr. Jeganathan K.S.R., the site director, Operation and Technology, Manufacturing and Technology, Ascent Performance Materials. It's located in Sri Perambudar of Chennai. Ascent is a multinational company and is one of the largest fully integrated global supplier for polyamide nylon. Jeganathan sir is having experience for more than 30 years in the field of polymers. He worked with industry like GE,
DSM. These are some of the names in polymer engineering. Students, I think, well aware of. These are actually the big companies. So GE, DSM, DuPont, the material supplier, and currently sir is working in Hussain Performance Materials. You work with different type of polymers, starting from actually polycarbonate, nylon, PBT, PET, PPO, and so many. And because 30 years experience means sir might have already came across most of the materials what we are using actually commercially now. His area of expertise in the new product development, compounding of polymers, manufacturing, and application development, etc. So we welcome you, sir, for today's program, and now the thing is sponsored. Thank you, sir. Thank you, sir. I am truly honored and privileged to welcome Mr. K. Jeganathan, sir, Site Director, Operations and Technology, Hussain Performance Materials, Chennai, to share his depth of his knowledge and keen insights about mastering composite technology, innovations and application in modern engineering. We welcome you, sir. In a disclaimer. Of course, I was sitting with all Registrar and who are academician, and I'm an industry. I'm from industry. So my way of talking is completely different. So we owe apologies for that. Okay? So thank you very much. But first of all, I think the entire Crescent team, I'd like to thank them, because having me here, that is very important. And second, once I entered here, I felt very, energetic. Age and because of you guys, So that is important. So definitely looking for something. Before introducing myself, just I wanted to say this message. Okay, let me introduce myself. So I think the introduction is already done already, but still 30 years experience in plastic compounding, and compounding and this we will discuss later. Okay, and of course the polymers, polycarbonate, PVD, and nylons, all sort of nylon, 666 and 10, 610 and 612. So many things I worked actually. So still I'm learning. The message here is still I'm learning, but meaning is no end actually. Okay, this is a message for you also. So let me start with one message, social message for you all. You are all polymer students. Okay. Plastic or polymer is bad for environment. Yes or no? Okay. Yes or no? No? No. Depends. No, depends. So, plastic is environmental friendly or not? That is my question actually, right? Can you answer that? Please. Yaar yes suna? Anybody said yes? Anybody said no? No, I heard no. What happened? You said no. So it is not, no problem with the environment. That is what you are saying? No, sir. It has effects on the environment. Okay. But it is also reducing the carbon footprint in other aspects. Partly you said. How? So why I'm said sorry, sir. First of all, very good morning, sir. So plastics which are not degradable. That's why I have said that is it's no. But environment means all our people also we are including in that environment. So in this pandemic we have crossed corona. So at that time the plastic only which saved our life. So in that way we are thinking means plastics which is good
but we should. It depends upon the usage and the consumption and what we are doing at the end. At the end of the product, what we are doing. That is the matter here. Okay, fair enough. So I'm sitting with, Professor is sitting here. Okay. Humble opinion, my learning is plastic is very bad for environment. That's fact. This is a fact. Let's accept it. But how to handle the plastics, that is very important. The waste, handling the waste, that is very important. Definitely if you throw the bottle or whatever it is, it's bad for environment, no doubt about it, scientifically proven. But the thing is, plastics waste will be generated, yes, daily it is generating, tomorrow it's going to generate more also. How to handle the waste, that is the point. Why I am telling this to this team, this group, you are a polymer engineer guys. Tomorrow you are going to, spread over in India or anywhere else. And you need to also make awareness to the society. This is a one small takeaway message in the beginning of your day. Sir, anything you wanted to say? Am I right? Perfectly correct. It is, like he said, mentioned, how in environment, if you look from the plastic bags, how, it is not degrading, it is spoiling the environment. From that point of view, yes, it is bad for environment. But when you look for weight reduction, conversion metal to plastics, carbon dioxide footprint, from all those things, plastic is the best. There is nothing to beat. Like in the press meet, he said, now right from the morning toothbrush to the evening foam pillow, we cannot live without plastics. But why it is gaining a bad image is entirely because of our throwaway culture. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு காரில் போய்கிட்டே இருக்கோம், ஒரு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் பேக் இருக்கு, என்ன பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் கண்ணாடிக்கு இறக்கி விட்டுட்டு தூக்கி போட்டுட்ருக்கோம், அவ்வளோதான். ஸோ அதையே நம்ம நல்லா பர்ஃபெக்டாக கலெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை என்னென்ன யூஸ்லாம் பண்ணுறதுனாக்க then to a major extent this problem can be controlled. So like future youngsters in this area, நீங்கள் இந்த மாதிரி கல்ச்சர், இந்த மாதிரி மெசேஜை தான் ஜென்ரல் பப்ளிக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். எல்லா இடத்துலையும் எங்கே போனாலும் பிளாஸ்டிக் பேன்றான். No, it is not banned. You cannot ban. There is no economically available alternative there for plastics. Cannot be. திடீர்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, நாங்கள் ஒரு மரத்துலேருந்து பண்ண ஒரு ஸ்பூன் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ஃபோர்க் பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் கமர்ஷியலி பாசிபிள். ஒரு 10,000 ஸ்பூன் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி? இட் இஸ் இம்பாசிபிள் கமர்ஷியல். ஒரு 2 ரூபாய்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. பிளாஸ்டிக்கில் தான் பண்ண முடியும். ஆனால் இதை எப்படி how we handle it, ஸோ அதை தான் சாரும் he wants to convey this message. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, this is important. சார் சொன்னது தான் நானும் திரும்ப சொல்கிறேன். இந்த மெசேஜ் சொல்கிறதுக்கு the reason I'm telling you this one is you are youngsters. You are going to change the society. You are the instrumental. Take this message very positive. எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் இருக்கு. Okay? And I forgot, okay, I was talking with Mr. Majid, Dr. Majid, morning பேசும்போது actually. ரெண்டு பேரும் general talk. Probably sir will take it very positively. அவர் தான் சொன்னார், நான் பார்க்கல போர்டு உள்ள பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ காம்பவுண்ட், பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ காலேஜ்னு ஏதாவது எழுதியிருக்கா? ஐ திங்க் அது சார் தான் சொன்னாங்க. ஓகே, அவங்களே அப்போ தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். மை ஒப்பீனியன் தட் இஸ் ராங். சார் ஒத்துக்கிட்டார். இந்த கவர்மெண்ட் எல்லா இடத்துலையும் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீன்றாங்க. ராங். த வேர்டிங் இஸ் ராங். பாலிஎத்திலின் பேக் இருக்கு இல்லைங்களா, கேரி பேக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது சர்டன் மைக்ரான் லெவல் கீழே, தட் இஸ் த பேன். ஆனால் ஜென்ரலாக பிளாஸ்டிக் பேன் வாட் இஸ் த மெசேஜ் கோஸ் இன் டு த சொசைட்டி? You are the change instruments. Please think about it. Okay? So having this message, I am going to start. Okay. So, two parts I am having 2 parts. One is just 2 to 3 minutes about the company where I am working. And the second part is about composite, yes, but I am not an expert in composite, but I am going to touch upon the compounding actually. If anything, something missing, please let me know. I will try to explain, and if not, probably later I will come, because I don't know everything actually. Still I know. That is what I said. Okay. So interactive session. I'm sorry. I don't have
hundreds charts கிடையாது. No, only 4 or 5 only. I have only 4 and 5 only. Interactive. யாரும் பேசலைன்னா நானே கூப்பிடுவேன். Okay, so be ready for that. Right? Okay, so next. Okay, so என்னோட கம்பெனியை பற்றி ஒரு 2 minutes நான் பேசுகிறேன். அதுக்கு Hussain Performance Material, it's a US based company and of course long history. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it's almost okay, so history abroad. So we have total 2.5 billion revenue, that is almost 2023 data, and worldwide பார்த்தீங்கன்னா almost 3,000 people are working. 2023, okay, but 24 ல இருக்கும், அதனால கொஞ்சம் நம்பர் மாற்றி. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா almost 40-45% in North America. It's an American company. ஏசியாலையும் இருக்கும், யூரோப்லையும் இருக்கும். ஏசியாவில் we are China, we have in China and as well as in India. Indiaவில் வந்து just 2 years old, just 2 years old. You must be knowing the name, formulated polymers அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. It's one of the pioneer in the industry, last 20 years before started. அந்த கம்பெனியை அக்வயர் பண்ணிருக்காங்க. Okay, so that is what it is. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர், ஃபைபர்ஸ், engineering plastics, that is where I work, engineering plastics and specialty chemicals and intermediates. ஏன் இதெல்லாம்ங்கிறத வந்து next slide. Okay, if you see the history, it's almost 70-80 years old company in the US. We are in today 2022-24. 22ல வந்து latest update தான் இந்தியாவில் வந்து. So USல இருக்கு, யூரோப்ல இருக்கு, ஏசியாவில் இருக்கு, all over the world. Our market is mainly, of course, maybe later slide. Next. Okay, so the globally where we are actually. Okay, next. Okay, so எல்லாம் பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும். நான் 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி படிச்சது நான் கூட மறந்துருப்பேன், டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷனில் சார் சொன்ன மாதிரி the nylon 66, one of the largest producer in the world, maybe second in place. Polymer manufacturing மட்டும் கிடையாது, polymer manufacturing பண்ணதுக்கு you have to have a monomer, right? Correct இல்லையா? Right? monomer. அந்த monomer எங்கிருந்து வருது? Petrochemical derivative, right? Then petrochemical derivatives இந்த monomer டைரக்டா வரும், இன்டைரக்டா வரும். So chemical. Backward integration அப்படின்னா இந்த பெட்ரோகெமிக்கல்லேருந்து வர்ற இதில் இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் பண்ணி கடைசியில் மோனோமர் தென் பாலிமர், இந்த எல்லா கெமிக்கல்ஸும் பண்ணுற ஒரே கம்பெனி தான். தட் இஸ் வாட் ஐ சே. கெமிக்கல்ஸ் நேம்லாம் உங்களுக்கு தான் நிறைய தெரியும், ஏன்னா நான் 30 வருஷம் ஓல்டு. ஸோ ஐ நோ. ஓகே, ஸோ மெயின்லி பார்த்தீங்கன்னா HMD, hexamethylene diamine is the one of the what? Polyamide 6, right? 6க்கு caprolactam, right? So the backward integration இருக்கிற ஒரே கம்பெனி in the world for polymer. 6 Hussain. சரிங்களா? Okay, so I'm really proud working over here. Well, அதான் அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெதர்லாண்ட்ஸில் இருக்கு, இட்லியில் இருக்கு, ஃப்ரான்ஸில் இருக்கு, அமெரிக்காஸில் அப்ரோஸ் 2-3 places, China as well as India. Okay, next. Plastics applications, எங்க வந்து நாங்க வந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டோம். The end applications, automobile, car, bike ஓட்டிருப்பீங்க, வச்சிருப்பீங்க, பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. எந்தெந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த ரெக்யர்மெண்ட், பிபிஆ இல்லை பாலியமைட் 6 பிபிடிஆ, இட்ஸ் வேரி பாலிகார்பனேட், ரைட்? ஸோ ஆட்டோமொபைலில் போகுது. E-mobility, of course, EV vehicles, பேட்டரியில் வந்து different type of requirements, right? And electrical electronics, MCBs, RCCBs எல்லாம் தெரியுமா? Switches, normal switches வேற, MCBங்கிறது வேற. Okay, so of course normal switch அதுவும் வந்து அங்கே இருப்பாங்க, அதுவும் வந்து it's a plastic component that must be in a polycarbonate. Okay, so cable management, consumer and industrial chairs, okay, mobile phones, appliances,
Healthcare, yes, healthcare is also important. And textiles and safety system. Car la vandu airbag keliputtirupinga, right? Airbag enadhu? For safety, that's correct. For safety, that's correct. But evlo mukkiyam adu? Okay, so if I explain panna ungalku time aidum, you Google it later. Safety and the airbag eppadi work agudhu appdi. It's a fraction of a second. Ulla chemical reaction then gas ayi just balloon boof. It's all within a seconds, even less than a second. And the balloon is made with PA66 fabric. We are one of the major suppliers. The important enna abingiradhu vandu the purity of the nylon 6 is very important. One of the important parameter. Seringla. So that is also we are in. So next. That's it about the company. I don't want to spend. I want to spend something else with you actually. I want to spend something else with you. Kalan ellarum pesitundom saarum sollaru. Adha pathi dhaan. So na chemical reaction adala vandu saar ella nariya per irukanga. Avanga paathukuvaanga. Neenga ella padichirukeenga. Na vandu pesuradhukku varala. Double bond, single bond. I mean adala neengale padichirukeenga. Already you are in. Right? Academic ஒரு எண்டில் ஒரு ஸ்டேஜில் ஸ்டாப் ஆகும், அது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகும். பர்பஸ் அகடமிக் நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நோ டவுட். அதை யூஸ் பண்ணணும். பட் இங்கே பேச போகிறது இப்போயே வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்குது, எப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்கிறது தான் நான் பேசுவேன். ஓகே, ஐ திங்க் சார் ஐம் ஓகே டு கீப் இட் தமிழ், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லை ஓகே, தான் ஹிந்தி வேணும்னாலும் ஹிந்தி பேசணும். ஓகே, நான் கேட்டேன். சாரி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 slides ஜென்ரல். நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க, இட்ஸ் வெரி நாலேஜபிள், தேங்க்யூ வெரி மச். ஆக்சுவலி நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, அதனால தான் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னா வந்து பாலிமர்ஸ். when you have a polymer, அந்த பாலிமர் அப்படியே யூஸ் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்சர் இஸ் நோ. மேபி 0.5% டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணுவோம், யூ வந்து வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். Value addition means what? Do you know? Can you explain? Any one example? Simple example. Take any example. Sorry. Whatever. Yeah, that's correct. Make it very simple. In the bottle cap and so there's a color in it, right? So you have to add some color in it. So that's a value addition. Simple. Right? So you need to add something to make it better, to suit the particular application. எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன வேணுங்கிறத அதுதான். ஸோ யூ நீட் டு ஆட் சம் வேல்யூ. சரியா? அதான் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. அங்கே தான் வந்து எண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு போகும். ரைட்? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் வேல்யூ அடிஷன் பண்ண பிறகு there are a lot of processes you know very well. Again, I'm not going to spend over here. Injection molding process இருக்கு, blow molding process இருக்கு, seed, film. Finally, இந்த end application என்னவோ அதுக்கு தகுந்து நீங்கள் பண்ணணும். சரியா? Right? So this is what it is. So only next slide I'm going to spend. Just only one slide. அவ்வளோதான். அதில் தான் வந்து next ஒரு half an hour பேச போகிறோம். And interactive. இல்லை அப்படின்னா வந்து நான் பிக் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். சரிங்களா? ஓகே, just next. Example தான் எடுத்திருக்கேன். Right? Just I have taken 4 examples. Time permits, we'll go for it. Otherwise, ரெண்டே. காலையில் எழுந்திரிச்சு எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் வர்றது பார்த்தா யாரும் பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ரைட், எஸ். ஓகே, யூ ஆர் polymer guy, right? You know about the polymer, plastics. You are studying. ஒரு ப்ரெஷ் எடுத்து பாருங்க. பார்க்குறோம். what do you think? What do you think? அதுதான் discuss. That is what I am going to discuss with you. I am going to cover here application development, right? I am going to cover material selection. I am going to cover design. I am going to cover so many other stuff actually. What do you think? Just morning தூக்க கலக்கத்தில் என்ன திங்க் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. But now what do you think? Tell me. Yes, please. You. Answer yarum varala enna appo I am going to pick, right? Tell me. What do you think?
Right or wrong, don't worry. All learning, we are learning here. Right or wrong, don't worry about it. Talk. We are going to learn. Yes, ma'am. The first friend of our day. Sorry? The first friend of our day, sir. Okay. It starts every day with this friend. Sure, that is right. My question is, you are a polymer engineer, seeing a toothbrush. What do you think in a technical, plastic mindset? What do you think? So we are going to use to clean our teeth. So how much it is going to be sterile so that it is not going to react in our mouth and teeth, all those things. Okay. Okay. So the real application of toothbrush is what he is talking about it. Correct? So where you are putting that toothbrush in your mouth, right? Correct, Alia? Right? Okay. Then that is one part. Let's park it. Second, there are two parts here. Two parts. Can you tell? Go ahead. Flexible part, rigid part. Flexible part, you are talking about the bristles. Bristles is what you are talking about. That's part one. Part two is a rigid part. Handle. Right? Handle here, no bristle. You see the diameter, right? You see the diameter, right? But that diameter is probably, it's not a round, but still small. Why? It should be usable, right? It should be usable, right? Now let's divide into two parts. First part, the rigid part. Let's complete the rigid part. Rigid part. What do you see in the rigid part? What do you see in the rigid part? Shape, okay. Grip. Handling. This side, come on. Color, yes, color. Right? There should be flexibility, sir. Flexible toothbrushes. Okay, fair. Right? So, the shape, somebody told shape, right? Shape, it should be moldable. Am I right? It should be moldable. Think in your way. Polymer guy, you are a polymer engineer. Think in that way. Right? Injection moldable. Somebody said grip. The blue part is what? I think rubber. Right? Then it's called over molding. Got it? Got it? See, okay. And the white part, what is that? In a polymer, that's correct, polypropylene. But it could be anything also, right? But costly, right? Feasibility, 10 rupees press polycarbonate use panna. So that is also important, right? The material selection is important, right? So basically, shape, it should be moldable. Grip is required because you are holding and brushing. Right? This way, you have to think that. Right? Colors, yes, attraction. And blue, pink, right? So that is important, right? Select pandringla, color select pandringa, right? So that is important. This is important. This is the part one. Again, I can think so. I can talk much more actually. Now, slightly one point. Then I will give the part two. Of course, shape and then design aspect is important. You are learning, right? Design, mold design, right? And on the end material use panna porom. What is the shrinkage, right? So you think that way. Over molding. So in the part you have to think. So tomorrow, think panadinga. You take everything. Just even you can talk about this. This is also plastic, right? Think about yourself. That is the way you can learn. Think for it. Part two, another flexible bristles. Bristles line. What is the functionality? Also. Sir, it should not be very hard that it will damage our enamels, teeth enamels and teeth gums. It should be very soft. Brass iron podum yeah. Right. Okay. That's correct. Okay. Correct. You know that. Important. First, application. Think about application. Your application is, first of all, this part is going into your mouth.
அதில் என்ன பார்ட் சொல்லணும்? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சொல்லுங்க. Exactly. That is important. Hygienic is important. Right? 2 years, 3 years. I don't know. 3 years la pal mochuma theriyala. 3 years baby ku vandu use pandrom illaya. Right? So hygienic is important. So நீங்க வந்து நாளைக்கு போகும்போது இதெல்லாம் பாருங்க. பேக்கேஜிங்ல இருக்கும். FDA கேள்விப்பட்டீங்களா? So இதெல்லாம் இருக்கு. So there are FDA approved material தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. Right? So that is important. That's good part. Now, bristles எப்படி பண்றாங்க யோசிங்க. Okay, bristles. Nylons, yes, nylons. PVT இருக்கு. But yeah, so nylon is the best material, of course. Cost point of view also. Everything put together, it's the best material. That's correct. Filament is. Process is a filament. சரியா? Extrusion, yes, extrusion filament. Brushல again நாளைக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் a technical. நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா டூத் பிரஷ்ல வந்து 3 டைப் இருக்கு. பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். As a plastic person you have to hard, medium, soft. There's a meaning for that. இதுதான் நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. இப்போ இருந்தே திங்க் பண்ணுங்க. இதுதான் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில போய் இப்படி திங்க் பண்ணாதான் வந்து நீங்க யூ கேன் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் போக முடியும். அந்த திங்கிங் ட்ரிக்கர் தான் இங்க கொடுக்குறது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அந்த ட்ரிக்கர் தான் கொடுக்குறது. எப்படி சாஃப்ட், எப்படி ஹார்ட், யூ கேன் மேக் ஒன். புரியுதா? சாஃப்ட்னா அதோட திக்னஸ் ரொம்ப மைன்யூட்டா பார்த்தீங்கன்னா அதோட திக்னஸ், diameter of the single bristle, just like hair மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வேரியம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும்? ஒரு அடனோ 15 days நான் கொஞ்சம் ஹார்டாக யூஸ் பண்ணுவேன். ஃப்ளவரிங் சொல்லுவாங்க, அப்படியே கொஞ்சம் விரியுமா? ஏன்? திங்க் பண்ணு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் யுவர்செல்ஃப். as a plastic person. That is what I am trying to say. இது காமன் மேனுக்கு தெரியாது. காமன் மேனுக்கு தெரியாது. நீங்க வந்து அப்படி கிடையாது. You are a polymer guys. It's called technically it's called flowering effect. Some polymer எல்லாமே ஆகும். But some polymer will withstand for some period. சரிங்களா? So PA polyamide 610, I think 612. இதெல்லாம் வந்து it's the best material. It will withstand for roughly a month. Again, pressure அதிகமா போட்டா வேற மாதிரி இருக்கும், சாஃப்ட்டா சால்ட், lot of variable factors இருக்கு. அதே PVD யூஸ் பண்ணலாம். பட் மேபி இப்போ I don't know, ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்க்குலாம் போனீங்கன்னா வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோ 2 brushes available now. Right? That's not cheap material. ஒரு தடவை பண்ணாலே வந்து அது ஒரு மாதிரி ஆகும். Sometimes it comes out also. So that's all different polymers actually. Just use and throw. Think about it this way. சொன்ன மாதிரி அதான் நான் ஸ்டார்டிங் பண்ணேன். the beginning என்ன சொன்னேன்னா, the plastics இல்லாமல் வந்து இன்னைக்கு யாருமே லைஃபே கிடையாது. இன்னைக்கு நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா, பையன் உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னா அவன்கிட்ட வந்து அட்லீஸ்ட் I can dig out 200 to 300 gram. எஸ், ஸ்பெக்ஸ்ல இருந்து அவர் இது போட்டிருக்காரு, அதுல இருந்து எல்லாமே எடுக்கும். This is a fact. It's a fact. So plastics இல்லாம no life. அதான் நான் காலையில ஆரம்பிச்சேன். ஏர்லி மார்னிங் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது பிரஷ்ல, தூங்கும் போது பில்லோன்னு முடிச்சாரு சார். That's what it is. திங்க் பண்ணுங்க. டிசைன் எப்படி, எந்த மெட்டீரியல், இதுதான் இந்த ட்ரிகர் தான் கொடுத்து வரணும். It's a commodity application. It's a toothbrush. Every day you use it. வேற என்ன அப்ளிகேஷன் இருக்கும்? 4ல டயர், வீல் கேப். ஓகே, வீல் கேப் பாத்தீங்களா? வீல் கேப். ஸோ டெக்னிக்காலிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு டயர்ல போயிடும். யூ கேன் லேர்ன் மோர். ஓகே, சார் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, சாருக்கு தெரியும் நிறைய. தப்பா சொன்னா கரெக்ட் பண்ணிடுங்க தயவுசெய்து. நீங்க பாக்குற டயர்லாம் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி ரப்பர் மட்டும் நினைச்சாதீங்க. உள்ள வந்து இட்ஸ் எம்பேடட். there is a fabric.
அது ஏன் தெரியுமா? எது தெரியுமா? இப்போ நீ ரோட்டில் வந்து போகும்போது grip, friction, அதுக்கு தான். That's very important. Again, if you go into the detail, it's too early for you, but still, nylons viscosities நிறைய இருக்கு. Viscosity தெரியுங்க, right? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, right? சில viscosity injection molding processக்கு வந்து it's very easy, good, meant for that. சில viscosity வந்து it's for extrusion process. Extrusion process you can weave it and fabric you can make it. But ask yourself, my point here is I am trigger தான் பண்றேன் நான். Just I wanted to few examples trigger. I'm triggering. You need to learn. Ask yourself. Polymer guys, இப்படி தான் learn பண்ண முடியும். அந்த பாயிண்ட்க்கு தான் நான் வரேன். அந்த switches பாருங்க. Of course that is MCB, industrial point of view. I think இப்போ இருக்கிற எல்லா வீட்லயும் வந்து MCBs வரும். MCB தெரியும் இல்லையா? Right, you know that, right? You know that, right? Okay, this is important, another industrial application actually, or domestic even. This is actually, what is this? What do you know about MCB or switches, electrical switches? Let's say, what do you know? Any application? Sorry? Insulator, okay, one second. Circuit breaker. Okay, circuit breaker, this is circuit breaker, yes, insulator, right? அங்க என்ன பாஸ் ஆகுது? Current pass ஆகுது, right? So insulation is very important, am I right? Right. சரி, அடுத்து என்ன? Current pass ஆச்சு, அங்க வந்து உள்ள வந்து if you, I don't know whether you saw it or not, நீங்க உள்ள போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள metal contactsலாம் நிறைய இருக்கும், சரிங்களா? Right? So on off ஆகும்போது என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? Friction. Spark, right? Spark ஆச்சுன்னா அடுத்து என்ன ஆகும்? Fire. That's it, right? Fire ஆகுது, chances are more. உடனே fire ஆயிடுது, okay? Right? Again heat generated, right? Heat is generated, right? அப்ப என்ன வேணுங்க? Yeah, thermal flame resistance. Yes, that is very important. Key. There are many properties, many things you require actually, no doubt about it. Adalin key என்னன்னு பார்க்கணும். Key parameters. This is right. Flame retardancy is important because you need to suppress the flame, extinguish the flame, and the spark varappa. Right? So, all safety is related to safety. It's all related to safety. Very, very critical. You need to think that way. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் யோசிங்க, அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும். நீங்கள் சுவிட்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திக்னஸ் வேரி ஆகிட்டே வரும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த வந்து ஃப்ளேம் ரிட்டார்டன்சி வேற மாதிரி இருக்கும், ரைட்? அகைன் இஃப் யூ see there are colors in it, right? கலர் இருக்கா இல்லையா? ஏன் கலர்? because you need to differentiate, right? அதுக்கு முடியும். So you need to add color, right? So polymer la வந்து எல்லாமே value addition பண்ணாம you don't get it. Polymer is just polymer. வெறும் polymer எடுத்துக்கிட்டா inherent there are couple of polymers, yes, flame retardant polymers இருக்கு, inherent. learning சொல்லுங்க, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. PVC polycarbonate certain level, yes, okay. So value addition பண்ணனும் அப்படினா you need to add something else. Flame additives, flame retardancy வேணும் அப்படினா, right? That is the point. சரியா? PVC அது இன்சுலேட்டருக்கு கேபிள் எல்லாம் போடுவோம், right? So அதுலயும் வந்து additive add பண்றாங்க. There are certain level inherent இல்லைன்னு கிடையாது. So depends. So try to understand the concept. வெறும் பாலிமர் விலைக்கு ஆகாது. You need to value add பண்ணா தான் அதை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும். This is what it is. Clear? Any questions so far?
கிளாஸ்ல அமைதியா இருக்காங்க எல்லாரும். Guys, it is your time now. கேளுங்க. To interact. Ask questions. எது இருந்தாலும் ரைட் ராங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் ஓகே. இங்க இருக்கிறது ஜஸ்ட் we are here to learn, exchange the ideas, exchange the knowledge, that's it. I think they are from different colleges. Yeah. Okay. Any question? Sorry, anything you can ask. Tamil தானே? Okay. சொல்லுங்க. ஓகே, டூ வீலர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா? ஓடிக்கிறீங்களா? பின்னாடி உட்காந்துருப்பீங்கல்ல? பின்னாடி பிடிக்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குமா? அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? கிராப் ரைட். ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, அது பிடிப்பீங்க இல்லையா? அப்புறம் டூ வீலர்ல வேற என்னென்ன இருக்கு? நாளைக்கு அடுத்து போகும்போது நீங்க வண்டி எடுக்கும்போது யோசிங்க. எல்லாம் யோசிங்க. கீ எல்லாத்தையும் யோசிங்க. ரைட்? இப்போ வரும் காம்பவுண்டிங். வாட் இஸ் த காம்பவுண்டிங்? வேல்யூ அடிஷன் எப்படி பண்றதுன்னு வரும். சரி, அதுக்கு முன்னாடி யாராவது காஃபி போடுது? காஃபி வீட்டில் காஃபி போடுவீங்களா? யாருக்கு போட தெரியாதுன்னு கேட்கும். யாருக்கு போட தெரியாது? போட தெரியாதா? இன்னைக்கு போய் போடுங்க. ஓகே, காஃபி போடும்போது உங்க வீட்டில் பெரியவங்க இருப்பாங்க, இருக்கக்கூடாது, இருந்தாலும் சொல்றேன். சில சுகர் கம்மியா வேணும் இருக்கலாம், சில சுகர் அதிகமா வேணும்னு இருக்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? ஸ்ட்ராங் காஃபி வேணும்னா கொஞ்சம் பவுடர் சேர்த்து போடுவீங்க. கரெக்டா இல்லையா? அதுதான் காம்பவுண்டிங். இதுதான் காம்பவுண்டிங். காம்பவுண்டிங்ல எந்த ஸ்ட்ரென்த் வேணும், எங்க ஃப்ளேவர் டாலரன்ட் வேணும், எவ்வளவு லெவல்ல வேணும், இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணிட்டு 30% கிளாஸ் ஃபில் போடணுமா, இல்லை 30% டால்க் போடணுமா, தட்ஸ் சம் மினரல்ஸ், ஃப்ளேவர் டாலரன்ஸ் எவ்வளவு போடணும், இதுதான் ரைட். திஸ் இஸ் கால்ட் காம்பவுண்டிங். அங்க அப்பப்போ போடுவீங்க. இதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ இந்த எம்சிபிஸ்க்கு இதுதான் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட். சரியா? ரைட். அகைன் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் யூ ஹேவ் டு திங்க் லிட்டில் பிட் டிஃபரெண்ட்லி. There are some regulatory bodies. இதை கொஞ்சம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Regulatory bodies இப்போ இருந்தே கொஞ்சம் மைண்ட்ல போட்டுக்காங்க. Then only when you go to the industry அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ டூத் பிரஷை பேசிட்டு இருக்கும்போது ஹைஜீன் ஒருத்தர் சொன்னார். அதில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா FDAன்னு இருக்கும். தட் இஸ் அ ரெகுலேட்டரி பாடி, ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். நீங்கள் ஏதாவது பேக் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு பிஸ்கெட் எது இருந்தாலும் பாருங்கள் FSSAI இருக்கும். தட் இஸ் அ ஃபுட் ரிலேட்டட் ரெகுலேட்டரி ஸ்டஃப். அது மாதிரி there are many regulatory stuff. சரியா? ஸோ அதெல்லாம் எதுக்குன்னா ரிலேட்டட் டு ஹெல்த், ரிலேட்டட் டு சேஃப்டி, ஸோ மெனி ஆங்கிள். ரைட்? இப்போ ஃப்ளேம் ரிட்டார்டன்சி எல்லாம் இட்ஸ் ரெகுலேட்டட். இப்போ நீங்கள் உங்கள் மொபைல் சார்ஜரோ இல்லை மொபைல் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இருக்கும். CE மார்க் இருக்கும், CEன்னு போட்டிருப்பான், ULன்னு போட்டிருப்பான். இதெல்லாம் ரெகுலேட்டரி பாடி. யூ நீட் டு ஃபாலோ செர்டன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி when you produce. சரியா? ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ரெகுலேட்டரி பாடியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், அதாவது என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு. கரெக்ட்? புரியுதா? ரைட்? எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட முடியாது. இப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் பிகமிங் மோர் அண்ட் மோர் டெக்னிக்கலி. நீங்க அகைன் டெக்னிக்கலுக்கு நிறைய வேலை இருக்கான்னு கேட்டால் நிறைய வேலை இருக்கு. இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸ்லேயே இந்த கரண்ட் டெக்னாலஜி is not good enough for tomorrow. Not good enough. இன்னைக்கு ரெகுலேஷன் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டு வருது. ரயில்வேஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு ரயிலில் போயிருக்கோம் வந்திருக்கோம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தெரியும். ரைட்? அது நிறைய பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் இருக்கு.
இப்போ என்ன சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருதுங்கிறது வந்து ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி. நீங்கள் என்ன பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுங்க, ஃப்ளேம் டான்ஸ் இருக்கணும், ஆனால் ஸ்மோக் வரக்கூடாதுன்றான். தட்ஸ் ரெகுலேட்டரி. இன்னைக்கு சொல்யூஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் லிமிட்டட். எஸ் பாசிபிள். ஆல்சோ எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணும் இல்லையா, ரைட்? தட் இஸ் யா. ஸோ ரெகுலேட்டரி பாடி இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டே வர்றாங்க. ஏன் இது மாதிரி சேஃப்டி ஃபார் த பேசஞ்சர். ஆக்சுவலி இஃப் யூ சி எனி ஆக்சிடென்ட், ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்னால யாரும் சாகிறது கிடையாது. சாரா இல்லைன்னு கிடையாது, மோஸ்ட்லி ஸ்மோக்னால தான். ஸோ அதனால தான் ரெகுலேட்டரியெல்லாம் இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இஸ் வெரி லிமிட்டட். ஸோ திங்க் அபவுட் இட். எல்லாம் ட்ரிகர் தான் பண்றாங்க, ரைட்? Now last one point. World is moving into climate change, sustainability, climate change. What is each and every person, every citizen has to play the major role on this. That's first காலையிலே பேசினதான், ஸ்டார்டிங்ல பேசினது. Plastic is a beautiful material, but we don't know how to handle the waste. We are not organized, right? இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு. பட் ஃபியூச்சர் இஸ் மூவிங் லைக் தட். ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, மேபி இட் வில் டேக் another 5 years, but Indian government already started. There are many other countries already implemented. நீங்க எந்த பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் வந்து some percentage recycled material இருக்கணும். recycled material கண்டிப்பா இருக்கணும். So sustainability, that is very important. And again, as a polymer engineer, நீங்க அதான் you have to think in that way. How you are going to help, how you are going to add value, right? There is a big challenge. There are two sides. One side, for example, MCB, safety application சொல்ல பேசணும் நம்ம இல்லையா? சேஃப்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அதே நேரத்தில் you have to add some recycled material. இதுதான் சேலஞ்ச். ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொன்னேன். ஸோ sustainability point of view is very, very, very important. இன்னைக்கு எல்லாம் recycling is one of the major requirement for the entire plastic industry. நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பிஸ்கட் பேக் சாப்பிட்றோம், தட்ஸ் அ வேல்யூ மணி. ஆக்சுவலி நீங்கள் தான் பே பண்ணுறீங்க. 10 ரூபாய்க்கு பே பண்ணீங்கன்னா பிஸ்கட் மட்டும் பே பண்ணுவேன், அதுன்னு சேர்த்து தான் பே பண்ணுறீங்க, ரைட்? ஸோ important here it is the final quote. Polymer as such you cannot use it, you need to add some value addition பண்ணித்தான் ஆகணும். அதை பண்ணுறது தான் வந்து இட்ஸ் அ காம்பவுண்டிங். What's the next? Just 1 or 2 slides, that's it from my side. Just example தான் கொடுத்துருக்கேன். Okay, I'm not really expert on PP, but just here. If you see polymer, there are 2 types. Impact modifier கொடுத்துருக்கோம். What is the impact modifier role? It will enhance the impact properties, right? Enhance the impact property. Reinforcement, that's a filler basically. Again, strength increase point, density increase point, right? Additives and colorants. நம்ம toothbrush க்கு பேசணும் இல்லைங்களா? கலர் வேணும்னா கலர், blue, orange, whatever. Because color chemistry is completely different, vast. It's not straightforward. Polymer to polymer, color technology is different in process. Okay, so அதான் பாத்தீங்கன்னா அங்க பாருங்க. Okay, so impact modifier என்ன? Impact resistance கொடுக்குது, mold shrinkageல play the major role. Paintability, surface appearance smooth இருக்கும் if you add impact modifier. பலபலன்னு இருக்கும். So இதான் basically it's add in an appropriate percentage. That is also another important point. அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட்டோ அதுக்கு தான் பண்ணணும். தேவையில்லாமல் போடக்கூடாது இல்லையா, ரைட்? எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோதான்.
That's basically application requirement. So first, I started with application. What is the application? First you need to understand, but then you put other step. Selection of the polymer, selection of the additives, all depending upon the application, it varies. It varies. Initial start பண்ணும்போது இந்த application work பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து standardize பண்ணிடுவாங்க. இன்னும் क्वेश्चनே வரல அங்க இருந்து. Okay, next. Simple example. Now the last row has to talk now. அது என்னது அந்த பிக்சர் வேற யாரும் பேசக்கூடாது. ரைட், சாரி, சொல்லுங்க. ஹெல்மெட்ல எத்தனை பார்ட் இருக்கு? ஜஸ்ட் ரைட் ஆர் ராங், டோன்ட் வரி. பாருங்க, பார்த்து சொல்லுங்க. 3 பார்ட். என்ன பார்ட்? ஒரு பார்ட் சொல்லுங்க. கிளாஸ்னு சொல்லிடாதீங்க. இஸ் வைசர். அதுக்கு பேர் வைசர். டோன்ட் சே கிளாஸ். ஓகே, த டெக்னிக்கல் நேம் இஸ் வைசர். ஏன்னா அங்கதான் பாயிண்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷனே வரப்போகுது. It's not a glass. Okay, it's a visor. Technically, okay, you don't know, that's fine, no doubt. Visor. And the visor இருக்குங்களா, நீங்க சொன்னது so called நீங்க glass நீங்க. Okay, அது பேர் visor. Visor ஓட requirement என்ன? One by one. Sorry. சொல்லுங்க. Scratch. Transparency. Okay, sorry. Thank you. Transparency. Okay. Second. Scratch resistance. Then. சொல்லுங்க. Transparency, scratch, என்ன சொன்னீங்க அப்புறம்? ரெண்டு சொன்னீங்க. Okay, அடுத்து. Visibility, that's a transparency, right? Okay, perfect. Okay, அடுத்து. Impact, fine. Yes. அடுத்து. என்னங்க? Clarity. Glare resistance. Okay, fair. Check. Okay, right. இதெல்லாம் தேவை. அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். மற்ற அந்த ஹூட் எல்லாம் விட்டுரு. ஜஸ்ட் அதை மட்டும் எடுத்து. ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? என்ன மெட்டீரியல் அவைலபிள் வித் அஸ்? நாட் ஓன்லி பிளாஸ்டிக்ஸ், இன் ஜென்ரல். ஃபர்ஸ்ட் நானே சொல்லிடுறேன். அவங்க சொல்லிட்டாங்க கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம்ல. கிளாஸ் மிரர், இந்த கிளாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? கிளாஸ். ஓகே, இந்த கண்ணாடி தமிழ்ல, ரைட்? கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தட் இஸ் ஒன். செகண்ட், PMMA. Okay, PMMA. Okay. Polycarbonate. Okay. எனக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளவுதான். ஏதாவது இருந்தா சொல்லிடுங்க, நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பட் சரி, கிளாஸ், polycarbonate, PMMA. Now it's a little bit negative approach. இந்த மூணுல ஒன்று செலக்ட் பண்ணுவோம். எது போட்டா என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் இன் இங்கிலீஷ்? Glass is breakable. Good point. Okay, அடுத்து. First glass முடிச்சுவோமே, if you don't mind. Okay, glass போட்டா breakable. Second, break ஆச்சுன்னா அடுத்து என்ன நடக்கும்? That's important. கண்ணு எல்லாம் குத்திடுவோம், right? That's important. Next, shaping, molding பண்ணுவோம். Weight, that's also right. Weight, the density, technical language, density, right? Weight, correct, right? சரி, அடுத்து வாங்க. PMMA and PC, இந்த ரெண்டுல ஏதாவது செலக்ட் பண்ணுவோம். Which is the best one? I don't know. You select. You need fabricating difficult and processability. Okay. Then அடுத்து think. இங்க தான் வர்றீங்க. இதுக்கு தான் நான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Okay, let's say PMMA, right? PM. Clarity சொன்னீங்க இல்லையா? Sorry, transparency கேட்டீங்க இல்லையா? PMMA ல இருக்கா? Super. Okay, we'll select that one for that. PC is better, right? Say, okay. Breakable point of view. PMMA versus PC. PC break ஆகுறீங்களா? Better. Okay. Got it. Correct? Okay. So now selection is what? Polycarbonate. There is one negative.
Cost, okay. Cost, or negative சொன்னீங்க யாரும் சொன்னீங்க? Transparency is better now, my friend. Scratch. You know, you are going to use regularly. Scratch resistance is very poor. Polycarbonate, very poor compared to here. So in the negative, let's keep that negative. Let's keep that negative. Cost, okay. Yes, I agree. PMMA, polycarbonate blending compared to the cost is high. But for 1 year, or 3 times PMMA already போகுது. அது 3 தடவை ரீப்ளேஸ் பண்றீங்க. அதோட காஸ்ட் versus one time cost. அதையும் பார்க்கணும். Right? This is the way you should think. சரி என்ன பண்ண போறோம்? பாலிகார்பனேட்ல ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு. What are you going to do? There is a surface coating, you can do it to avoid or minimize the process. 100% avoid it is a very good. Minimize the scratch resistance. Silicone coating. So this is the way you need to select. I'm calling it transparent shaping, moldability, right? As tough as possible, right? Right? What is the requirement? You have to stop. Again, design aspect varuma varada? Yes. Ninga material select pannitenga. Enna mari design? Probably is the only one design available in the market. Fancy and nariya varudhu. Art shape la varudhu. Right? So self design. So you selected polycarbonate. You know the shrinkage. Right? Then accordingly you can make, design is ready now. Then make a mold. Right? This is what it is. This is what it is. This is the application. Think பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இருந்து எந்த ஒரு plastic part பார்த்தாலும் just think about it. What it is, why it is, how. Either think பண்ணீங்கன்னா you will get a lot of answers. A lot of. Of course, if you don't know, just ask. Professors are there. Google review, just discuss. You can understand. You will get answer. Without asking question, you cannot. You cannot. Spec, இதையும் நீங்களே பேசுங்க. Lunch timeல பேசுங்க. ஏன், எதுக்கு, என்ன, you get answer. So, academic, then go to the real application la போடும்போது இதுதான் discussion. இதுதான் நான் வந்து very sweet ஒரு interactive discuss பண்ணேன். But if you go into the details, நிறைய details. There are some polymers bulletproof. You know that, right? Have you studied? Yes. Right? Ultra, high molecular weight, HDP, polyethylene, right? Aromatic fibers. So again, இதெல்லாம் வந்து ரெகுலேட்டரிலயும் வரும். We have to be very careful. So just polymer வந்து ஒரு சின்ன part என்ன பொறுத்தவரை what I feel, what I learned. Polymer is a small part. And the polymer in and around, if you see all, there are many. Right? Now, industry nu pogumbodhu, okay, fine. Compounding, you add filler, you all the stuff, right? How to process nu irukilla, right? If it is some glass percentage, you said 30% glass, it should be 30. 13 solid to 40 group. It will affect the property. Am I right? So how to process injection molding? That is a processing, injection molding process. Film, packaging, important. Marandrathanga. Pharma line seri, food line seri, packaging is very important. Plastic line packaging today. There is a situation today. Unfortunately, or fortunately, that's what it is. யோசிங்க, ஃபுட்டுக்கு என்ன வேணும்ட்டு FDA. Foodல sometimes if you see a colored film இருக்கும், say blue color, right?
நல்லா இருக்கு, அட்ராக்டிவாக இருக்கே யூஸ் பண்ணலாம். தெர் இஸ் அ ரெகுலேஷன். கலரண்ட் வந்து ப்ளீச் மைக்ரேட், அதாவது அந்த ஃபில்ம்லேருந்து வெளியே வரும். ஃபுட் ஹாட்டாக இருக்குங்களா, ஆயில் இருக்குமா, உடவை, அது கூட ப்ளீச் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக தமிழில் கூட தெரியல. மைக்ரேஷன் அந்த ஃபில்ம்லேருந்து வந்து வெளியே வரும். வெளியே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஃபுட்டு கண்டாமினேஷன் ஆகும். யூ ஆர் கோயிங் டு ஈட், ரைட்? ஸோ இதுதான் ரெகுலேஷன். அங்கே வந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் பாலிமர், செலெக்ஷன் ஆஃப் பிக்மெண்ட், அந்த கலரு. ஸோ தீஸ் அண்ட் ஆல் மேட்டர். ஓகே, தீஸ் அண்ட் ஆல் மேட்டர். திங்க் பண்ணுங்க, right? Okay, so I think I'm going to stop here. Here I have not come to discuss about many things. I'm trying to trigger you. இதெல்லாம் எப்படி இந்த வேலை திங்க் பண்ணுங்க, you will get the answer. அப்படிங்கிறது தான் என்னோட மோட்டோ, வேற ஒன்றும் கிடையாது. Any questions? I'm going to stop here. I'm going to end. Anything else you want to ask? Any questions? I'm not sure whether helpful or not, but this is the way you need to think. Before ending, only one moral message to you. You are going to industry. I start with social message. Second is for your career. For your career. Now I am very happy. I am going to tell, because today morning only I met Sir, Mr. Srinivasan. He also worked in the industry. Now he will also help me to talk about this model. You are completing the education, you are going to the industry. Industry is different. Please try to understand. நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்லிடுறேன். 2-wheeler மெக்கானிக் பார்த்துறீங்களா? 2-wheeler மெக்கானிக் இஸ் a specialist, right? அவன் ஷர்ட் பார்த்துறீங்களா, அவன் கை பார்த்துறீங்களா, என்ன தலைமட்டாடுறீங்க, ஆயில், ரைட்? அவன் ஆயில் கையில் படாட்டி, அவன் ட்ரெஸ்ஸில் படாட்டி, cannot complete the job. ஸோ என்னோட மாரல் மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். 100 people இந்த அகாடமிக்லேருந்து வெளியே வர்றாங்கன்னா, மேபி 5% of the people will go in a further higher education and university and teaching line, design line, but 90% crowd goes to industry la hardcore work panum. So be ready to dirt your hand. இப்போ இருக்கிற ஜாப், எல்லா ஜாப்பும் வந்து ஒயிட் கலர் ஜாப் கிடையாது. இதைத்தான் நான் சொல்ல வரேன். Then only you can learn. And starting எல்லாமே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் வரணும். அந்த மெசேஜ், this will help your career. In this point, I like to ask Mrs. Smith, you have to say something about this point. What I said, because you work in the industry, right? And right now, what industry is facing, you know very well. They wanted to become everything in a white collar job, but that is not going to happen. You need to work hard in a machine yourself. Then you grow, of course. I did like that one. Then only you can grow. You got a message? Okay. இப்போ இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே ஒரு மிஷின் நானும் பார்த்தேன் லேப். நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி போனீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 50 மிஷின் இருக்கும். 50 மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கும். ஒரு மிஷின் 200 டிகிரி சென்டிகிரேட் பேரல் இருக்கும். இது வந்து 400 டிகிரி இருக்கும், 300 டிகிரி இருக்கும். ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஹாட்டாக இருக்கும். You have to accept that. That is what I am trying to say. ஏசி ரூமில் உட்காந்துட்டு வேலை பார்க்குறது கிடையாது, அது சொல்ல வரணும். Okay, so this is my message for you. I started with social message, I am ending with your career message. In between, whatever I spend some time, hopefully it will be, some value addition. So thank you very much. Presently, you are. Sir,
First of all, thank you very much for giving a very good industry-oriented lecture here. So now, when I take that class, I always tell our students the same thing. Industry is totally different from academic. நீங்கள் நாளைக்கு எல்லாரும் வேலையை முடிச்சுட்டு we go in the sales, quality control, product development. போகும்போது என்ன பண்ணுவோம், உங்கள் மார்க்கெட்டிங் எந்த கம்பெனியில் சேர்றீங்களோ அந்த மார்க்கெட்டிங் பர்சன் வந்து ஒரு பீஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. சார் நம்ம காம்படிட்டர் இந்த யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராடக்ட்டு, நம்ம கிளைண்ட் வந்து காம்படிட்டர் ப்ராடக்ட் பெட்டர்ன்றாங்க உங்களை விட, இதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுங்கள், இதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து அது எப்படி, அது என்ன ப்ராடக்ட்டு அப்படின்னு we should able to analyze that and then set goals for improvement. அந்த நாலேஜ் வந்து இங்கே படிக்கிறது வந்து அங்கே போய் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்பொழுது தான் தெரியும். அது இது எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் பிளாஸ்டிக் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் போகும்பொழுதும் இந்த ஆஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஆர் நீங்கள் வந்து ரியலாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபீல்டில் அந்த மிஷின் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது உங்கள் ஓனர் வந்து சொல்வார், சார் வேஸ்டேஜ் இவ்வளோ வருது, ஒர்க் அவுட் வேஸ்டேஜ் குறைங்க, வேஸ்டேஜ் ஷுட் பி லெஸ் தென் 2% வரணும் அப்படின்வாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் எப்படி மிஷின் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது, எப்படி ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு. ஸோ அதே தான் சார் ஐ எம் ஆல்சோ அகெயின் டெல்லிங் ஆல் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஷாப்பிங் மால் எங்கே போனாலும் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்த உடனே பாருங்கள் இது எதில் பண்ணியிருப்பான், ஸோ விச் ப்ராசஸ் இட் இஸ் மேட், ஸோ இதை விட பெட்டராக பண்ண முடியுமா, தென் யூ கம் அண்ட் டிஸ்கஸ் வித் அஸ், we will tell you we have experts in mold design, we have experts in product design. Sir, I am also taking them on class on polymer nano composites, and I always compare them nano composite with a normal composite. For the typical normal composite or a normal compounding which we do, where you add 15% glass fiber or 15% talc or any material and achieve a property which can normally done in a nano composite by adding very low level 2 to 3%. So are you any thinking in this line, or your company is anything producing nanoparticle based any compounds? No, at this moment, no, my company. And if you ask me myself, I don't have much knowledge also. I don't have a knowledge in nanocomposites also. Okay. Yeah. So generally people try to compare whatever you get that with a very low level of filler with the nanocomposites. That's evolving technology. That is evolving technology. That's the bright feature irka illaya question கேட்டாங்க இல்லையா, I'm telling you, மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி இஸ் கான், அவ்வளோதான். இன்னைக்கு நாங்கள் அஃப்கோர்ஸ் I'm a little bit old, நான் பேசிக்கிற டெக்னாலஜிஸ் அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. Now something is going to come, that's what he is talking about. Nanoparticle, nanotechnology. That's going to rule it. எல்லாத்தையும் replace பண்ண போகுது. But yes, it takes its own time. In economic நிறைய இருக்கு, right? Density benefits. Density benefits. 15% glass போட்டீங்கன்னா how much density will increase? Cost benefit. Cost benefit. Same property or enhanced property. So absolutely right. Absolutely right. Absolutely right. Thank you, sir. Thank you. So technology change ஆகிட்டே வருது. You have to keep you updated. Future இருக்கான்னு கேட்டால் நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு எல்லாமே கேஸ் அசிஸ்டட் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் கேள்விப்பட்டீங்க. இது இஸ் ஆல்ரெடி ஓல்ட் டெக்னாலஜி. அதே வந்து உங்களுக்கு வந்து வெயிட் காம்பனன்ட்டை வந்து குறைச்சி. ஓகே, ஸோ லாட் many things are going on. Lot many things are going on. Right? Fair. Thank you. Basically, I got it. Any question from students here? You can. Yeah, please. Participants, anything. It's a cool not climate, but cool room. Not cool yourself. Any question? Girls? Yeah, already you are ready to ask. Tell him, huh? Nothing. Okay, sir, Sultamani actually that meant days were there, that meant if you'll go for a Kalyan Mandap actually for Sapaditi actually, that meant those days, that meant during 70s, 80s are only food, actually. But nowadays people go and attend a marriage actually, that means varieties are so many. So in the similar direction actually, that meant things will be outdated.
at one particular time you have to think of new things. The message is that one. And the other thing actually, like sir, and then you know that if you are in this core type of branches, don't think actually that white shirt actually I will see it and won't be. And particularly final years, by the next year, by this time you will be in different atmosphere. Final years, I told you the target already, May 10th. We don't want to keep you here. From 11th, actually, go out. Even actually, I'll tell your parents also not to. From 11th onwards, from your own packet, let them to go and shop that. Anyway, if anything is that, the students, from your side, otherwise you will conclude. Thank you. Okay, thank you. Thank you, sir. It's my privilege to propose the vote of thanks on behalf of our institution. First of all, we thank the Almighty for His plan in bringing the whole congregation, the leading authority of our every unit, together to share, evaluate, and look into the progress of our congregation as a family. So let us thank God. I thank our esteemed chief guest, Mr. K. Jeganathan, Site Director, Operations and Technology, Hussain Performance Materials, Chennai, for conceding to our request for delivering the inaugural address. I thank you, sir, for taking time off your busy schedule to be with us. Thank you, sir. I thank our Pro-Vice-Chancellor, Dr. N. Thajuddin, sir, for preceding this function and delivering the presidential address. I thank our distinguished Registrar, Dr. N. Hussain, for offering the felicitation, whose constant engagement always motivates us to develop our skills. I would like to thank our Dean, School of Mechanical Sciences, Dr. H. Jeganathan, sir, for facilitating the event. He has been a constant motivator to all our departmental activities. I thank our beloved Professor, Dr. S.S.M. Abdul Majid, for facilitating the event, and he has been a guiding force and mastermind behind our department. My heartfelt thanks to our head of the department, Dr. S. Shamsad Begum, President of APE, for being the strong pillar and a futuristic leader of our department. Thank you, ma'am. And our event coordinator, Dr. Basantakumar Behra, sir, for driving us to conduct the event successfully. Thank you, sir. I extend my gratitude to our professors, Dr. J. Saida Pavin, ma'am, Mrs. R. Daulat Banu, ma'am, Dr. Pundi Srinivasan, sir, and Mrs. Daphne, ma'am, for guiding us in conducting this event successfully. I also thank all our teaching, non-teaching, and teaching staff for the support. On behalf of our department, I would like to thank our sponsors, Hussain Performance Materials India Limited, India Private Limited, King for Science and Technology India Limited, SS Scientific, and Sujit Plastics, whose generosity and support have been instrumental in making this event a great success. I thank all the participants for making this event a grand success. Last but not least, I thank all our student coordinators for their perspective efforts for this event. Thank you. Thank you very much. Let us all stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे